Cats. Do you have a cat at home? If so, you know what amazing creatures they are. Cats learn about the weather from their whiskers. They can tell if it is hot or cold, wet or dry. Their whiskers also help them to find their way in the dark. Indoor cats like to play with balls. They also love to play with string. You can toss a catnip mouse and train your cat to bring it back to you. One of the best things about cats is their fur. They keep themselves very clean. They are soft and warm. Most cats like to be brushed and petted. They also like to sit on your lap. Many cats do not have a home. They are cold and hungry. You can adopt one from your local shelter. Then you will have an amazing creature of your own. Nhà em có nuôi một chú mèo không? Nếu có, chắc hẳn em biết mèo là những người bạn vô cùng tuyệt vời. Mèo có thể cảm nhận sự thay đổi của thời tiết nhờ bộ ria mép của mình. Chúng biết khi nào trời nóng hay lạnh, ẩm ướt hay khô ráo. Bộ ria mép còn giúp mèo tìm đường trong bóng tối, ngay cả khi xung quanh không có ánh sáng. Những chú mèo sống trong nhà rất thích chơi với quả bóng. Chúng cũng mê chơi với cuộn dây hoặc sợi len. Em có thể ném cho mèo một chú chuột catnip và dạy chúng tha món đồ quay trở lại. Một trong những điều tuyệt vời nhất ở mèo chính là bộ lông mềm mại. Chúng luôn biết cách tự giữ cho mình thật sạch sẽ. Bộ lông của mèo mềm, mịn và ấm áp. Hầu hết các chú mèo đều thích được chải lông, vuốt ve và nằm cuộn tròn trên đùi của chủ để tận hưởng cảm giác an toàn, yêu thương. Tuy nhiên, không phải chú mèo nào cũng có một mái nhà. Nhiều chú mèo phải sống ở ngoài đường, vừa lạnh vừa đói. Em có thể nhận nuôi một chú mèo từ trung tâm cứu hộ động vật gần nơi mình sinh sống. Khi đó, em sẽ có thêm một người bạn nhỏ đáng yêu và chú mèo cũng sẽ có một mái ấm hạnh phúc riêng của mình. Mỗi chú mèo đều xứng đáng được yêu thương và chăm sóc. Chỉ cần một mái ấm, một trái tim nhân hậu, em có thể mang đến cho chú mèo một cuộc sống hạnh phúc.